A section of youth are reaping big from the demolitions through the sale of scrap metals, with a kilo of scrap metal now retailing between 50 and 60 shillings, with metal dealers on standby with lorries buying the roads and other scrap metals. According to the metal vendors, the scramble for scrap metal has been brought by the shortage of security officers and the high cost of living. Felix Motinda, si ni mayouth venye unaona hapa tumekuja kujirea kwa sababu hakuna job. Hii ndio ile job iko kwa saa hii na lazima tubebe hii chuma ndio at least tupate kitu kwa kudishi. Venye mnaona venye mnachikia hapa maboys ni wengi, hatuko mboka bana. Kwa sasa hii ndio ile opportunity tuko nayo. Tunashukuru serikali wametuletea hustling hapa mtaani. Chuma naye bei si mbaya. Kuna mpali wanauza kilo 60, kwingine 55. Kwa iko juu sana. Hata wenye kuuza chuma ndo wamekuja huku kuuza. Hii area ilikuwa imejaa sana ma refugee na venye waliona GSU wakaepa. Sasa sisi ndio tuko hapa. Tunabomoa hizi slab hizi tukichukua chuma. Muzi imeleta hasara mingi huku kwetu. Nyumba imebomolewa, hata notice hatukupewa, tuliambiwa tu nyumba zinapomolewa na zikabomolewa zote. Watu wameibiwa vitu zao. Kwanza mimi nyumba yangu imebomolewa, hata sina mahali bibi yangu na watoto wangu hata wanahangaika, sina pesa ya kulipia rent. Nilikuwa nimejenga nyumba yangu kidogo tu ya kuweka familia yangu, hata saa hii sijui mahali wako. And in a bid to counter early teenage pregnancy